Sí, empecé el volumen 2 de Boleros Psicodélicos acabando volumen uno. O sea, lo hice, lo grabé y la verdad es que quería seguir de grabar, pero como que tienes que entregar algo para que la disquera, para que salga, si no, nunca sale. Pero acabé la primera edición y empecé a grabar inmediatamente ideas nuevas y también había muchos cantantes y artistas que quería hacer colaboración con ellos y no pudieron en el primero, así es que le seguí. Y la otra cosa es que también cuando acabé el primero, me encanta ahorita y me encantó cuando salió, pero a veces lo escucho como que pensando como lo puedo hacer mejor y quería hacer unas cosas diferentes. Así es que empecé volumen 2 y como el primero lo hice en la pandemia, nunca grabamos juntos en el cuarto, así es que nadie entró al estudio, todo se hizo por mail y andábamos en WhatsApp y lo que sea, pero en quería estar más íntimos con los artistas, así es que se me hizo importante hacerlo otra vez. Los psicodélicos, pues quiero seguir la tradición y yo también, el primero era más como un homenaje a una época, un género, un sonido y en quería usar más de mi voz y en lugar de ser como un homenaje a algo, hacer un álbum que tiene poquito de homenaje, pero la verdad es usar mi voz y la voz de los artistas que salen en el álbum y a ver qué puedo decir yo con esto. Así es que no estaba tratando de escribir canciones viejas, estaba escribiendo canciones que hubiera escrito ahorita en estos tiempos, pero con ese sonido en la mente. Sí, el disco de Boleros Psicodélicos lo hice en español porque eso, te lo voy a decir pocho, pero como dicen en inglés, like, it doesn't hit hard in English, no es una cosa que lost in translation, no, pues estas palabras no pegan igual en inglés, la idioma español es tan romántica y tan bonita que se tiene que ser en español. Grabamos una versión de una canción en inglés a ver si sale un día, pero y no salió mal, sí me gustó, pero no, hay algo que falta, o sea, traduciendo de español a inglés. I think right now we're seeing a really great resurgence in instrumental music. I love it. I love it. I think bands like Hermanos, I think bands like Krungbin have really kicked down the door and made it acceptable, and not so much acceptable but have really taken something that used to be like, oh, you might get couple hundred people that like this weird instrumental music, and are now headlining tours the level of bands that have the traditional, like, oh, they have the lead singer star guy, and it's incredible. I mean, I've been working on instrumental music for 20 years with various projects, so to see it coming back now, I think there was a time, when you look at parents' record collections and things like that, and everybody had some jazz records, or everybody had the Herb Alpert record, or everybody had some instrumental, music that they used to put on. And I think, speaking back to genres being put in a box, like, I do think that instrumental music started to be kind of looked at as like, kind of a side little crate in the record store, but now some of these artists are selling as many tickets as non-instrumental bands, and I'm like honored to call them my contemporaries and my peers and just be a part of that. But he was really gentle and with us about, like, he could play every instrument better than everybody in the room. So it's a little bit intimidating, but he would come and show you and be like, let me see this, play it like this, try this, you try this. And I got to see him over the course of a week and how he would put a show together. It seemed like chaos at first. The first 2 or 3 days, you're like, what the hell are we doing? By the 4th or 5th day, you see the method to the madness when he comes in one morning and he's like, all right, I got it. Like, this is what we're doing, blah, 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 blah. Put this together, try it. And then by the end of the day, you're playing this thing and you're like, oh, wow, he just pieced that. He's been working on that in his head.
And, you know, as somebody who has been a producer and I've done music director jobs and things like that, having the experience of watching Prince put a show together or a medley together or arrangement of a song together is something that, like, you can't even buy. I can take, you know, a million classes and go to college for this or that and play a million gigs for 20 years, but there's nothing that would ever replace that experience and what I learned from it, you know. But I think one of the biggest things was he just gave us confidence. You know, we were still in our 20s, and all of a sudden Prince is telling you that, like, you're good. And he was really sweet that way, and that, like, all of a sudden you come out of that and you're like, yeah, I do belong at this table, you know.